Good afternoon, everyone. A warm welcome you all to the Facebook series of live phone-in program, which is organized by Tele-Center for Persons with Communication Disorders, All India Institute of Speech and Hearing, Mysore. Today's topic is identification and management of hearing loss in adults. I, Dr. Megha, will be the moderator for today's session. With me, I have two distinguished resource persons. Dr. SundaraRaju, who is a professor of ENT and also dean at AISH Mysore. He's worked for past 30 years in the field. Along with him, we have Dr. Sharath Kumar K, who is working as an audiologist at Department of Audiology, AISH Mysore. A warm welcome to you all, sir. Thank you. So let's start today's discussion by knowing why is it important to know about hearing loss in adults? No, it's very important to know the hearing loss in adults and their management, because as we all know, 65 to 68% of the population of our country are adults. More than that, the adults in this group, they may be students, they may be laborers, they may be office workers, they may be agriculturists, and they may be housemaker, whatever it is. They form the almost 70, close to 70% of the bulk of the population. And they are the earning members of the family. Mostly they may be the only earning member of the family, and they serve as head of the family in so many occasions. Maybe it's female or male. So their health is very important. They should not be going to the handicapped status. Secondly, it is very important to perform them either in academics or in offices or in businesses. They have to have a good hearing and communication. And thirdly, and most importantly, many a times, most of the hearing loss in adults can be treated or preventable. Either it can be preventable or treatable. For example, if you identify them very early identification and early intervention, it is possible for us to prevent the hearing loss going into the hearing disability, and hearing disability going into the hearing handicap can definitely be prevented. So these are the very good reasons to know the assessment and management of hearing loss in adults. So that's a very valid point, sir. When adults are being the earning member, they need to be the persons who are taking care of the family. They need to be hearing and having their health well. So we'll take a first call. Yes. Hello. 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 Ha. Heli. Hello. Hello. Keekunnunda. Ha. Ha. എൻ്റെ പേര് രേവതി എന്നായിരുന്നു. ശരിയാ. എന്താ കുഴപ്പം എന്താണ്? ഓക്കെ. എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലെ. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാ? അല്ലല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ്? തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കൊടുത്തു. ശരിയാണ്. പക്ഷെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് വലിയ ഉപയോഗമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനിയിപ്പോ? ഓക്കെ. എത്ര വയസ്സാണ് അമ്മമ്മക്ക്? ഇപ്പൊ 75 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. ശരി. ഡയബറ്റിക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വേറെ അസുഖം? ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര്? എന്റെ പേര് രേവതി. രേവതി, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ, ഇപ്പൊ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിയട്ടെ. ഇപ്പൊ പാട്ടിലൊന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരി. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ എപ്പോഴെങ്കിലും. അവിടെ വന്നിട്ട് പഴയ റിപ്പോർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അതെ, അങ്ങനൊന്നും പറയാനില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവോ, ഹിയറിംഗ് ക്ലാസ് കൂടി എപ്പോഴാണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് മേടിച്ചത്?
വർഷത്തോളം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതെ. സോ ഒരു പക്ഷെ അതൊരു വർഷത്തിന് 2-3 മാസത്തോളം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ 2 വട്ടം പോയി. പക്ഷെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് മെനക്കെടാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് പിന്നെ പോയില്ല. അതെ, ചില ആൾക്കാരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും രേവതി. അത് അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊന്ന് അതൊന്ന് കാണണം. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഒരു ദിവസം. ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കറണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട്. ഇത് കറണ്ടൊക്കെ അറിയട്ടെ. ഈ വാർഡിലൊക്കെ വിടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ. കുറച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൊണ്ടുവരണം, ഇവിടെ നിൽക്കില്ല, ഇവിടെ എടുക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. 1-2 മാസം ഒന്നും ആവട്ടെ. ഓക്കെ, Thank you. Okay, so we were talking about why is it important. Now, can you elaborate on what are the causes for hearing loss in adults? there are many causes for hearing loss in adult. Only very important causes only I will tell you now. The most important causes for hearing loss in adult are being infection. Infection is the first cause of hearing loss in adult, particularly chronic suppurative otitis media (CSOM) in our country. It's very important, and people you have seen that they will be having a profuse ear discharge, hearing loss, ear pain, and all these things. And along with that, there is a possibility of ASOM, acute suppurative otitis media, and also SOM, secretory otitis media, where there is a formation of glue inside the ear. In this case, there will not be any ear discharge, but patient will have hearing loss. And there is another condition called cholesteatoma, where there is a keratinoides form of epithelium will be formed inside the middle ear cleft, and it will go on erode the bone, middle ear ossicles, malleus, incus, and stapes, and that will destroy the ossicular chain continuity, and in that case patient will have hearing loss. Other than this, also patient will have viral infection which can cause hearing loss. There is Meniere's disease, possibility of Meniere's disease which can cause a hearing loss. Otosclerosis, a familial disease, runs in family, particularly common in female between the age of 20 and 40. They will have hearing loss in both ears. And noise-induced hearing loss, very important, which can cause hearing loss, a continuous, constant exposure to loud noise. And also drug-induced hearing loss, we call it as a ototoxicity. We are using the drugs for maybe other diseases like malaria, tuberculosis, cancer. So these drugs sometimes will cause hearing loss and disability. So like this, there is brain tumor, acoustic tumors, viral infection. All these can causes for hearing loss in adults. Oh, there's so much wide. There are cause. very wide variety of causes are there. We have to examine and we have to take individually and decide the course of action and management. So with this wide causes, sir, what are the signs and symptoms that they come up with? Like what are the signs that they can identify also? Mostly hearing loss, they will come with the patient himself if they are having a chronic or profuse ear discharge, and if the discharge stops, they will be having some kind of hearing loss, usually in one ear or in both ears also. And sometimes in cholesteatoma case, where I already told, there will not be any ear discharge, but patient will have pain or blocking or fullness in the ear. They will also have the hearing loss because of the erosion of the middle ear ossicles. And sometimes in case of secretory otitis media, because of the accumulation of fluid within the middle ear, they will have hearing loss. So sometimes patient may not come himself. They may be brought to the hospital with their spouses or relatives or family members. That's also possible. They simply raising the TV volume, and they may not accept it, but they have to come here for a detailed evaluation. So sometimes they will have pain in the ear. Like that, there are a variety of symptoms for which patient will come to the hospitals. Likewise, they might have difficulty communicating over difficulty phone. in communication over phone. And listening in noise also they might have difficulty. They will have all these problems. Yes. Okay, Dr. Sharath, having known the signs and symptoms, as an audiologist, what are the tests that you do to identify hearing loss in adults? Whenever patients visit us, after ENT evaluation, they send us for a detailed audiological evaluation. See, detail in the sense we have to segregate. As sir already told, there are plenty of causes which can cause hearing loss. It might be some of them are
very like middle ear infections, or it might be inner ear problems, or it might be neural issues which is causing hearing loss. Now, apart from that, there might be symptoms like tinnitus and other things which without any hearing loss. So it is very important with the help of audiological evaluation to segregate each one of it, and then decide what is the treatment procedure. So for that particular thing to be decided, we have plenty of diagnostic evaluations that can be done. The basic ones are like we do something called as P-tone audiometry, where it will give information about the hearing status, how far the hearing loss is there or not there, and it will also help us to distinguish whether the problem is in inner ear, middle ear, or it's in neural level. So, or is it in particular frequency region the hearing loss is there, or it's common across the frequency? That can be distinguished. So apart from that, there are other specialized tests which we can help, which will help us to identify what exactly is the middle ear status. Means whether sir told like it could be a CSOM, it could be ASOM, it could be otosclerosis. To differentiate each one of it, so we have something called as immitance audiometry which will be done. So there we will have differentiation for different conditions. And apart from that, whenever problem exists in cochlea, that is the inner ear shell which is there as a sensory organ. So whenever there is issue there, so we have reflexometry, and whenever the problem is there in the neural system, we have again reflexometry to differentiate these two conditions. So whenever there are people who come for evaluation telling that they have hearing loss without having any hearing loss, so in such patients and in patients with neural disorders, we have special tests of which we use to check whether the auditory nerve is functioning normally with respect to the level of sound and with respect to the functionality. We call it as auditory brainstem response. That is one special test which will not be done for everybody, but whenever it is required, we will perform them. And there are, whenever the patient comes in very initial stages complaining of tinnitus and other things, to identify whether the patient is at high risk for hearing loss or not, we have something called as otoacoustic emission, where even the slightest of the hearing loss which cannot be identified, or it might not be detectable at the other test that I mentioned. So this could be more sensitive enough to identify them, or like occupational hearing loss, it could show us direction that the patient is, or the person is more vulnerable to get hearing loss. So those things can be utilized to clearly differentiate hearing loss and identify hearing loss in adults. Okay, so I understand that there are a lot of tests that can be done to identify hearing loss, but Dr. Sharath, you are saying all this in a situation where the patient has to walk into you and then the test has to be done. Now in this current COVID situation, sitting back at home, can they just at least know whether they are having a problem or not? Of course, they can definitely come to know, because as sir rightly said, this major symptom or sign would be like they will have difficulty in hearing. So that is the first sign that they have to look in. But if they are doubtful, means people are telling but they don't feel that they have hearing loss, there are certain Android applications or ISO applications which can be downloadable to the mobile phones to check whether, to screen, means it is not a diagnostic test, although it can help you to differentiate whether he has hearing loss or not. So one such application, even from our institution, we have developed one such applications which will help them to understand whether they have hearing loss. When if it is positive, means if it shows like the result is showing that they have some amount of hearing loss, it cannot quantify what is the exact amount or what is the type of hearing loss, because each type has a different way of rehabilitation. So all that they can do is they can understand they have a problem and come back to our institute to get detailed evaluation, thereby having a detailed evaluation and rehabilitation. Thank you. Hello. Hello. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ಸರ್. 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಈಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಮಾತಾಡಿ. ಮೋಹನ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡು. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ಯಾ? ಅವಾಗ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ಯಾ ಅವಾಗ? ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅವಾಗ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದುವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಕಾರಣಗಳು, ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮೊದ್ಲು ಹೇಗಿತ್ತೋ ಈಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರುನುವೆ ನೀವು ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಸಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಆ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರೀಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಪೇರಬಲ್ ಆದ್ರೆ. ಇಲ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ, ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಇಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ ಸರ್, ನಾವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಬಾರ್ದ ಸರ್? ಹಾ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ರಶ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಆದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಕಾಯುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So we were speaking about the hearing screening app. I think Aish recently released a Aish hearing screening app, which is easily downloadable. Android based. It can be downloaded in any of the Android phones. All that they need is one earphones and the instructions are clear, and it can be done in multiple languages. All South Indian languages along with Hindi and English is incorporated in that. So they can undergo testing in their own mother tongue, so which will help them to differentiate whether their hearing is normal or not. They can compare it with their peer group or whoever is there in home, what is their score versus your score, and even the application will give a score whether it is normal or abnormal. So based on that they can decide and get back to us for a detailed evaluation. Thank you, Dr. Sharath. Dr. SundaraRaju, can we know what are hearing problems in adults permanent, or is it reversible in some cases? We can't give a one-line answer here. You can't say whether it's permanent or it's temporary. It depends on the pathology of the patient. For example, if the patient is having a otosclerosis, and if you select a good case and operate, patient will get almost normal hearing. So like that, if the patient is having a cholesteatoma, where there is extensive disease, bone eroding disease, which can also erode the midlayer ossicles, malleus, incus and stapes, and the ossicular continuity will not be there. And in cholesteatoma, our priority is to clear the disease first, because this is a very dreaded disease. It can erode the bone, and infection from the midlayer can go into the ear, causing intracranial abscesses, cerebral abscess, cerebellar abscess, meningitis, encephalitis. All these things can be possible. So to avoid that, our main priority in these cholesteatoma cases are to clear the disease fast. During that time, you may have to remove the ossicles also. So in that cases, it cannot be as good as it was normal. So like that, hearing loss in adults after the treatment, after the surgery, we cannot say it is permanent or recover to normal. Depends on the cases. We have to plan and do the procedures. So if they have like small infections in the middle ear, can it be cured by medications or surgery, or are there any other line of treatment? Yes, medicines play a bigger role in the treatment of management of hearing loss, particularly in prevention. I will tell you how. We all know that infection of the ear, that is chronic suppurative otitis media, will be starting from the nose. Patient will have nasal obstruction, running nose, common cold, sinusitis, headache, postnasal discharge, allergic rhinitis, sinusitis, caries teeth.
all these things, infection from the nose and paranasal sinuses, will go into the ear through the eustachian tube. There is auditory tube, eustachian tubes are there on either side. So through that tube, infection from the nose and paranasal sinuses will go into the middle ear. From the middle ear, it starts its action, and where patient will have blockage, pain, and ultimately there will be ear discharge, and on examination you could see a large perforation. So in that cases, if the patient comes early, whenever he gets running nose, common cold and all these things, if he comes to the doctor in that stage, definitely with the medication, further going into the ear can definitely be prevented. Okay. So like that, and also if the patient is already having existing chronic suppurative otitis media, and if the ear discharge, so ear discharge can be cleaned by using microsuctioning. And we have to advise antibiotic, antihistaminic, decongestant, and we will also instruct the patient water should not going into the ear while taking bath. He has to put a sterile cotton smeared with Vaseline or coconut oil, and ice food, taking of the food from the fridge should not be taken. While taking a bath, he has to cover the ears. With all precautions, you can make the ear, the discharging ear, into the dry, and there may be a small perforation which may not give very kind of a large hearing loss. Likewise, if you treat the cases in case of sudden sensory neural hearing loss, where the patient may have a profound or severe or moderate sensory neural hearing loss, in that cases, if you use a steroids, that's the drug of choice, can bring the patient back to the almost normal hearing it can have. So like that, medicine play a very big role in the management of hearing loss. That is nice to know, sir, that medical line of treatment plays a big role in treatment of hearing loss in adults. But when medicines do not work, what is the line of treatment that you give? As sir told, whenever means most of them can be treatable either with medicine if the problem is in early stages. If it is not, then probably sir has told that clearly that what kind of surgeries they do and how it is clear. So whenever such thing happen, and still even after that, there are chances that there is some amount of remnant hearing loss, or even after the entire medicine or this thing, there are chances that it can get aggravated with the time. So then the chances of reoperating is very less. So in such patients, we as an audiological line of treatment, there are hearing aids which can be prescribed in such patients, where it's a electronic device which is like a small electronic device, something like this. It's a BT hearing aid. One is a CIC hearing aid, and we have the recent one RIC hearing aids. With these kinds of different designs, hearing aids are available in market. So which has to be. Hello. Hello. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್, ಈಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಿವಿ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಿವಿ ಮಿಷಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ 18,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 50-60% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ. ಎರಡು ಕಡೆನಾ ಒಂದ್ ಕಡೆನಾ? ಸರ್, ಒಂದು ಕಡೆ. ನೀವು ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆನಾ ಒಂದೇ ಕಡೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಮಿಷಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿದು ತುಂಬಾ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೆಲಸನ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಮಿಷಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವೋ ಅದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಏನು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಏನ್ ಬೇಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You were telling about the hearing aid. So there are different designs of hearing aid, starting from the smallest CIC, which will go directly into the ear, to the bigger one, body level, which is like almost dead, means it is not available in market anymore. So we have different varieties of hearing aid, and nowadays the present generation hearing aids are more like digital one, which can be programmable, okay, which can adapt the same hearing aid to different hearing loss. Okay, so in that way, so whenever the medical line of treatment fails, we have hearing aid as a major option to overcome the hearing loss. Basically this will amplify the signal. The basic complaint that he will not be able to hear soft sounds, that is the major complaint the patient will come with. So whenever we amplify that soft sounds and make them hear to that level where they can comfortably hear, their issue of not being heard would be taken off completely. So with respect to that, whenever we put on a hearing aid, first thing that it solves is they will be able to hear all the sounds. So once they can hear the sounds, it is easy. But of course the design and that kind of hearing aid that has to be taken, it is not open market thing where anybody can prescribe all of that. It's a medical kind of a device which has to be prescribed from an registered audiologist, where they know which kind of hearing aids and which for which particular degree of loss which suits them the best, and what kind of programming has to be done, adjustment, what all features has to be activated, not activated, okay, what all test has to be done before prescribing that one. So everything has to be in line. Otherwise there are high chances. One of the patient told in the previous call that they were not able to get a good benefit out of hearing aids. So that could be one of the reasons where they have not consulted a well-equipped audiologist, where he can clearly differentiate what is required and what is not required. If they have wrongly prescribed some hearing aid, it is not going to be of any help for such patients. So that's very important. So you say that we have to seek a professional help to treat hearing loss. Dr. Sundaraj, we were speaking about medications for treating hearing loss. Are there any surgical method or surgical line of treatment also available for these adults? Definitely. To begin with, we start with the medicine, and later, once the hearing become dry and all, we can consider there are many varieties of surgeries to be found. Hello. ಹಲೋ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರವಿ ಅಂತ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದಾನೇ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಕೇಳಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿ. ಈ ಮುದಿತನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೇಳ್ಮೆಯ ಬಡತನ, ಅದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಕೋತಾರೆ ಜನ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದರರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ರವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಇದು ಮುದ್ದಿತನದ ಬಡತನ, ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಕ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕೋಮಾರ್ಬಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗನೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 60 ವರ್ಷ 55 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಬಯೋಕ್ರಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೌದು, ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಒಂದು 45-50 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ,
ಅದೇ ತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀರೋ ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿದ್ಯಾ ಸರ್? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ 9 ರಿಂದ 5:30ವರೆಗೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.aishmysore.in AIISHMYSORE.in ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮೂಲಕನೂ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನೀವು ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಶ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, we were speaking about surgery. Okay. So there are many surgical options are available to cure the hearing loss in adult. Number one being the hysterectomy. As you can see here, this is the bone and this is the temporal bone. This is the ear canal, and here is the masted cavity will be there. Masted ear cells are there. And in case of chronic suppurative otitis media, all these group of cells will get infected and they will cause the hearing discharge occasionally. Occasionally ear discharge will be there. And you have to do the hysterectomy. Like here you can see in another bone where it's a case where the hysterectomy is being done. You can see all the cells have been removed, hysterectomy has been thoroughly done. And for the perforation of the tympanic membrane, we can do the tympanoplasty. That is grafting of the tympanic membrane perforation with the help of the temporalis fascia V2. And as I told, here has a small bones in the body, that is malleus, incus and stapes. I think you could be able to see this. These malleus, incus and stapes. These are the stapes is the smallest bone in the human body. So these malleus, incus, stapes also can get eroded during the disease. So if that is also get eroded and diseased, you have to remove that also, and you have to do the ossiculoplasty. So you can do hysterectomy, you can do tympanoplasty with hysterectomy, you can also do hysterectomy with ossiculoplasty. Just take a call. Hello. Hello. ഹലോ ಹೇಳಿ. അത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താ പറ, എവിടെന്നാ? കേരളത്തിൽ എവിടെന്നാണ്? കോട്ടയം. കോട്ടയം. എന്ത് പേര്? എന്റെ പേര് ലീന. ഓക്കെ ലീന, പറ എന്താ കുഴപ്പമാണോ, എന്താ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ. അത് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. കേൾവിക്ക് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട്. ഓക്കെ. എത്ര വയസ്സാണോ ഫാദറിന്? 76. അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എവിടെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ കേൾവിയുടെ സംബന്ധം? ഇല്ല. ശരിയാണ്. അത് നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ വിഷമാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രൗഡിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വോയിസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലീന, ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഇത് സാധാരണ 60 വർഷം 70 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധാരണ ഡിസീസാണ് പ്രസ്ബയക്യൂസിസ്, നെർവ് ഡെഫ്നെസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഏജിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ. ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധാരണയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടും അതിന് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെക്കേണ്ടി വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം, കോട്ടയത്ത് നിന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റേർഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചാലും മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ വരും.
തിങ്കൾ ചൊവ്വം ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി 5 ദിവസം നമ്മൾ ജോലി എടുക്കും ഇവിടുന്ന്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ കൊറോണ അല്ല, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയാണോ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ലീന ഫോർ കോളിംഗ്. Thank you, madam. Okay, so mastectomy you can do, ossiculoplasty you can do, and sometimes you can also do stapedectomy in case of otosclerosis, where you have to remove the stapes, put later the stapes, and you can do with this piston can be assembled between the small hole made in the wall window and the long cross of the incus. I think you could able to see a small piston, white piston here. So that is assembled there. So then the patient will hear normally. So like that, there are many group of surgeries which can definitely improve the hearing. And then we can also do BAHA, bone anchoring hearing aid, cochlear implantation. There are many kinds of surgery which can definitely improve the hearing in So patients. having said so much, what are the complications of surgery? So there are many each surgery will have its own complications. To begin with, bleeding. So any surgery, whenever put a blade on the human body, it can bleed. So any surgery can bleed, and particularly if there are any abnormal vessels and all, it can bleed a lot. That's why, as a precautionary measure, you will take all investigation, including the CT scan, MRI, and you will definitely assess the what are the structures involved and all these things. Secondly, it is infection. Infection can definitely happen there. And while doing surgeries, there is a chance of injury to the facial nerve, causing facial nerve paralysis, because cholesteatoma can erode the facial bony canal. Already it is done. And we can also, during surgery, can possibly have perilimb fistula. All these things can happen, leading into profound hearing, sensory neural hearing loss. So like that, there are many complications of surgery. For all that, we would have taken utmost care by taking all precautions, doing all necessary investigations and all these things. That will definitely reduce the surgical complication, but definitely there is a possibility of complications for each and every surgery. Thank you so much. Dr. Sharath, now having said that, do all patients who do not benefit with medicine and surgery can get benefit with hearing aids, or how is it? Most in especially when as we are speaking in younger adult group, majority of the times whenever surgery or medicine fails, if the problem is with respect to ear alone, means either in your middle ear or in the inner ear, cochlea we call it as. So if the problem exists there, in most conditions we can get a good results with just a hearing aid. Almost near to normal results can be got. And the other important thing that we have to do. I'll just take the call. Hello? Hello? Hello. Hello? Yes? Yes, I'm calling from Tamil Nadu. I have a query about my sister. Yes, please go ahead. Okay, actually she is 30 years old, and a few months back she had some health issues. Okay. And suddenly one day she got some hearing problem. Okay. So we didn't consult anyone actually. Okay. And we are now really concerned about like what is the reason of that, and does she want to go for any hearing test, and about the hearing aid, is it needed? Those kind of query I have. Okay, 1 minute. Dr. Sharath will take your call. Means what kind of hearing issues she is complaining of after that medical condition? Sir, she had a sudden suddenly one morning she had this hearing loss. She was struggling to understanding what we are telling. Okay. She was not responding to if anyone called, she was not responding for that also. Even for louder sound, or it is only for soft sound she is having issues? When we call the name also, she had the problem, sir. Okay, means loud name call? Yes, maybe. Yeah. Is it one side or both the sides? It was, we don't know, sir, actually. We didn't
see that. Okay, see, those things has to be clarified. To get that clarification, it is possible only after a detailed evaluation. First, consult an ENT surgeon for ruling out some medical issues first. Then after that, he will refer for a detailed audiological evaluation. So only after that we will be able to differentiate what exactly is the issue, whether it is treatable, what kind of treatment is required, whether medicine will help or surgery or hearing aid has to go. So that decision only can be made only after detailed evaluation. So please consult some good ENT surgeon and a good audiologist for this to help to get a good help from for your sister's issue. Or you can probably come back to Aish also if you need any assistance. I think Dr. Sundaraj sir will continue with any other things can be done. Hello. What's your name, please? Hello. Sir, can you tell me your name again? Shyam. Sham. Okay. Sham, with the history and the complaints you are telling, I can only presume it could be a sudden sensory neural hearing loss. Okay. Okay, sir. It is a medical emergency, like a heart attack, Like that, it is an otological. It's an emergency with respect to ear. Sudden sensory neural hearing loss. So what you have done is not correct. You should have taken her to a hospital next day only. Because if you got tested within 24 hours, within 48 hours, there is 100% chance of getting back the ear normally. Particularly if it is a sudden sensory neural hearing loss. So it's not happened, but it's almost how many months are over now? Sir, almost 1.5 months. Okay, so almost 45 days are over. It is if it is a sudden sensory neural hearing loss, very difficult to get back the normal hearing. But anyway, Nina, be optimistic. Go to, as Dr. Sharath told, go to a nearby ENT surgeon first and go to a registered audiologist, then get your sister tested. They will confirm the diagnosis and all these things. You should have done these very next day only, Sham. Okay. Okay, anyway, don't worry, take her as early as possible to your nearest ENT surgeon and an audiologist. Okay? Okay, sir. Thank you. Thank you for calling, sir. Thank you. So it is very important, as sir told, immediately after such kind this thing is there, it is very important for them to consult the nearby ENT surgeon within 24 hours, as sir. So medicine can help in such patients. So if it is after like 36 hours or 48 hours, then the chances of getting back with medication would drastically reduce. Reduced, correct. So we were talking about like what are the cases where will hearing aids working? Yeah, for I all mean, cases? see, so if it is only with respect to ear-related issues, hearing aid can definitely help them. But apart from the middle ear or inner ear being involved for the hearing loss, there are so many conditions where the nerves are involved. Basically, there is a specific nerve to carry this hearing thing happen. Which can carry information till brain. So whenever such nerves are involved, so that is the problem where they will not have good outcome with hearing aid. So there are conditions like auditory neuropathy or auditory neuropathy spectrum disorders. Okay, or as sir was telling, so whenever there is acoustic neuroma, where after surgery there are chances that hearing might not come back. In such patients also the loss will be very high, so even with the hearing aid they might not get benefited. Or in such untreated conditions of sudden sensory neural hearing loss, it would cause more like severe to profound hearing loss. So the moment the loss exceeds more than 90 or 95%, so that is one condition where hearing aid might not help them to the best of its ability. And other condition, when the nerves are involved more than ear, so then that is the other thing. Even the degree is lesser, the amount of benefit that they get out of hearing aid would be very limited. So in such patients, probably we have other options, like sir told, cochlear implant is one option to rule out the severe to profound hearing loss where hearing aid might not benefit. So that's a boon for anybody. Thank you. Hello? Hello? Hello. हाँ
ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಹುಣಸೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇದು ಈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾ. ಅದು ಹೊರಗಡೆಗಿಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗೋ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ತರ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೀ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮಿಷಿನ್, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಮಿಷಿನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲೂ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ಮಿನಿಮಮ್ 40-45% ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು MRP ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ MRP ಇಂದ ಒಂದು 40-45% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ MRP ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 40-45% ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವೆ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋರು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ 40-45% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರೇ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯಾರೇ, ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಬಡವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 45% ಹೊರಗಡೆ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಮಿಷಿನ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಬರೀ ಕಿವಿ ಹಿಂದೆದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ ತರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ನೀವು 1.5-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ತಗೋತೀರ ಅದೇ ಮಿಷಿನ್ 45% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರದಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಯುಷ್? See, as I told, there are one is free scheme. We call it as ADIP scheme, or client welfare fund scheme we have. So we have some funds allocated for this purchase of hearing aid and distributing free hearing aids. That is one scheme that we have. And the other scheme means it is one or two sets of hearing aid we will get, and we will try to adjust within that one or two type of hearing loss for all the population. That is one. It's not a custom made kind of an hearing aid in terms of technology, in terms of style. It's one fixed style, one fixed gain hearing aids we usually get. And apart from that, as I told, the best one that we have is Hardu scheme. So it is basically, we have been with different companies, branded companies which are imported, like either Denmark or Switzerland, US. All the brands are available with us, where we have memorandum of understanding with all these companies, where they give those hearing aids at a very subsidized rate to us, and we are not charging anything extra above that particular subsidized rate.
apart from 5% for our administrative charges. So that's the best scheme that everybody can avail for getting a best hearing devices for them. 1 minute, we'll take. Hello.